Saa 7 mchana saa za Afrika ya Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania. Popote ulipo mtazamaji, ninakusabahi siku hii ya mwisho ya mwezi Oktoba, nikitumai kwamba Alhamisi yako inakuendea vema. Karibu kwenye taarifa zetu za TV47 Matukio awamu ya saa 7. Tuna mengi tu tuliokuandalia, lakini kwanza kabisa ni vidokezo. Yaliyomo kwenye Matukio TV47. Mahakama ya rufaa yaanza kusikiza kesi ya naibu rais aliyetimuliwa Rigathi Gachagua. Anapinga jopo la majaji watatu lililobuniwa na naibu jaji mkuu. Mahakama kuu kuamua hatma ya naibu rais aliyetimuliwa Rigathi Gachagua leo saa 8. Wahadhiri waendelea na mgomo wao huku shughuli za masomo zikiendelea kusambaratika vyuoni. Tumelazimika kuingia katika mgomo huu kwa sababu serikali imekataa kutii makubaliano yaliyokubaliwa kule katika chuo kikuu cha Machakos. Na tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi kutoa taarifa leo ili kuweka wazi ikiwa ilimuidhinisha Profesa Kithure Kindiki kuwa naibu rais mteule au la. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, mie ni wako Andrine Kilemi. Rais William Ruto amewasili nchini Burundi katika kongamano la 23 la Jumuiya ya Soko la Pamoja la Mashariki na Kusini mwa Afrika COMESA. Rais William Ruto alipokelewa na waziri wa masuala ya kigeni na maendeleo ya Jumuiya Burundi Albert Shingiro. Zaidi ya wawakilishi 400 kutoka mashirika ya kibinafsi, wanabiashara wadogo, wabunifu wa sera na mashirika ya kijamii wanahudhuria kongamano hilo. Mkutano wa Bujumbura utaangazia ukuaji wa ukanda kupitia maendeleo na kuimarisha kilimo, uchimbaji wa madini na utalii. Na tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC leo hii inatarajiwa kutoa taarifa kuweka wazi ikiwa ilimuidhinisha Profesa Kithure Kindiki kuwa naibu rais mteule. Wanaopinga uteuzi wa Kindiki wanadai kuwa haikuidhinishwa na tume hiyo. Maybe that you want what he Thank you so much. They say they never battle. Na mtazamaji, tuzidi kukutaarifu taarifa hizi. Kumbuka unazipokea moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari hapa jijini Nairobi, na vilevile kwenye mitandao utatupata ni @TV47 Kenya kwenye mtandao wa Facebook, na kwenye mtandao wa X ni @TV47 News. Mahakama ya rufaa leo imeandaa kikao cha mtandao kutoa mwelekeo kuhusu ombi la Gachagua la kutaka mahakama hiyo kusitisha kesi iliyo katika mahakama kuu. Gachagua anadai kuwa jopo la majaji watatu lililobuniwa na naibu jaji mkuu ni haramu, kwani naibu jaji mkuu hana mamlaka kikatiba. Awali, jopo hilo linaloongozwa na Jaji Eric Ogolla liliamua kuwa naibu jaji mkuu ana mamlaka ya kikaimu kutenda kwa niaba ya jaji mkuu.
Na mahakama kuu hii leo imetarajiwa kutoa uamuzi saa 8 alasiri ikiwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alitimuliwa afisini kikatiba au la, na kuamua kama itaondoa amri ya kutoapishwa kwa Profesa Kithure Kindiki. Awali mahakama ya Kerugoya ilisitisha kiapo cha Kindiki. Mawakili wa Gachagua wanapinga kutimuliwa kwake, huku wakisema kuwa uamuzi wa seneti na bunge la kitaifa haukuwa halali. Na mtazamaji, wahadhiri wa chuo kikuu cha Turkana chini ya mwavuli wa UASU wameendelea kugoma kwa siku ya 3 sasa, wakisema kuwa hakutakuwa na shughuli zozote chuoni hadi pale matakwa yao yatakaposikizwa. Masomo katika chuo hicho yametatizika tena, wanafunzi wakikosa kuendeleza shughuli zao za masomo licha ya wanafunzi hao kujiandaa kwa mitihani ya mwisho ya muhula. Katibu wa UASU kwenye kaunti ya Turkana, Daktari Lokidor Edward, amesema kamwe hawatarejea vyuoni hadi pale serikali itatekeleza matakwa yao yote jinsi wanavyoshinikiza. We are having the second phase of the strike because the first phase, the government did never honor the deal. Tumelazimika kuingia katika mgomo huu kwa sababu serikali imekataa kutii makubaliano yaliyokubaliwa kule katika chuo kikuu cha Machakos. Kwa hivyo tunawahimiza waadhiri wote katika taifa la Kenya na hususan hapa Turkana kwamba lazima tupiganie haki zetu. Haki zetu kama waadhiri lazima zitimizwe. Kwa hivyo tunahimiza serikali iweze kutimiza matakwa yetu yale ambayo yaletiwa sahihi kule Machakos. We have received our online payslips and they are indicating 0 increment. What kind of government is that? A government is like a stone. The government that we have is like a stone. And today we want to address the stone and tell the stone that even if you don't want to hear, we have told you, we need you to implement, honor your promises. Na shirika la Action Aid Kenya limeandaa jukwaa la vijana hapa jijini Nairobi kujadili masuala yanayohusu pendekezo la serikali la mfumo mpya wa ufadhili wa elimu. Vijana hawa wanasema kuwa mtindo huu utaathiri zaidi familia za kipato cha chini katika kulipa karo. Wakiwakilisha kutoridhishwa kwao, vijana wanautaja mtindo huu mpya kuwa na upendeleo na kukosa wazi. And so we'll take you, her. You stop business at the Central Bank of Kenya and Times Towers. So we need to bring young people together so that they can collect their voices and continue agitating for fair models that promote their education, and the ones that are not punitive, that promote actual development in this country. We are the young people and we need our voices to be heard and also our opinions to be considered, because we actually wonder how representative this new funding model is, because we were never asked on what we want it to look like. Inafaa ikuwe accessible education kama article 47 venye tumeambiwa, free education and affordability and availability. If I look at the number of youths that we are having discussions with and the percentage of them that say that that is not working for them, so really looking at the whole, the whole country, all the youths in the country, then how would you then say that that one will be supporting them? Na viongozi mbalimbali kutoka Kenya na Uganda wamekutana katika mji wa Moroto nchini Uganda kujadili mikakati ya amani baina ya jamii ya Turkana kutoka Kenya na Karimojong kutoka Uganda, kwenye mkutano ulioidhinishwa miaka 51 tangu nchi hizi mbili kuelewana katika kudumisha amani kupitia mkataba. Gavana wa Turkana Jeremiah Lomorkai ametoa wito kwenye mataifa haya
huku akisema kuwa ni wakati wao kuzileta pamoja jamii za Karimojong na Turkana ili kuwe na amani ya kudumu na kuimarisha biashara. Kwa upande wake, waziri wa uchimbaji madini nchini Uganda Peter Lokeris amekashifu swala la kuibiana mifugo na kuuana, huku akidai kuwa zilipitwa na wakati na kuwaombea viongozi kukoma kuchochea jamii hizi kwa lengo la kujinufaisha. Yesterday meeting was meant actually to try to commemorate the 51 years when the people or the Karamojong people and Turkana had an MOU where they agreed they will remain or they will live in peace. There are people who are very greedy. They want everything for themselves. You see a bunch of somebody, you got a mother and that's the one. Why don't you have normal markets where you come very comfortable with your cows, you sell them officially. You have to load in the bush. I've heard most of them are not living down the bushes. And these are the people we, the leaders, should be against that. Na serikali sasa inaomba kutoa mwelekeo wa kisera ambao ni endelevu na pia fedha za kutosha kwa ajili ya utafiti na uvumbuzi hasa katika vyuo vikuu ili kusaidia kuongeza uzalishaji nchini. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa wiki ya uvumbuzi wa chuo kikuu cha KCA, Profesa Isaiah Wakendiki na Rohit Vandanwa, naibu kamishna mkuu wa India nchini Kenya, wamezungumzia umuhimu wa kufanya biashara ya bidhaa za utafiti na uvumbuzi kupitia ushirikiano wa maksudi na tasnia. Government is there to provide policy and the laws that govern innovation, that govern research. At the moment, if we look at about what is the allocation to research and innovation in this country, very little that is coming to the universities. That's where we start failing. So the government should provide policy direction that is progressive and that is encouraging. If it is a question of providing basic support in terms of funding, like salaries for staff, that should not be the argument, so that our researchers can graduate from just being on the streets every day complaining about salaries. They forget about that agenda. I was here to humbly represent His Excellency Arnaud Suquet, the Ambassador of France here in Kenya. And so we have been very pleased for this invitation for this Innovation Week here in KCA University. So we have been discussing with Mr. Vice Chancellor many different topics and to develop some partnerships between French institutions in higher education and research with KCA University. So I was here today to speak about those topics, and we could identify some very interesting maybe ways to make some progress. Na vijana katika kaunti ya Nakuru wameiomba serikali kufungua tena kampuni ya Keroche Breweries, wakisema kuwa kufungwa kwake kumesababisha hasara kubwa ya kazi. Wakiongozwa na Njoroge Njohi, vijana hao wanataka serikali kufanya makubaliano na kampuni hiyo ili kuiruhusu kuanza tena shughuli zake, huku wakisema kufungwa kwake ni kinyume na maono na ajenda ya serikali ya kuunda na kuongeza na pamoja na kudumisha nafasi za kazi. Kutoka Keroche ifungwe, tumehangaika sana kama vijana. Keroche ilikuwa na support hata talent hapa nje, mpira, waigizaji, na sasa hakuna vitu kama hizo. Tungependa badala serikali itafutie watu kazi ng'ambo, itufungulie Keroche kwanza, tupunguze watu wa kwenda ng'ambo. Mimi nimekuwa dereva wa Keroche kwa miaka 3 na naumia sana kutoka Keroche ifungwe. Sina kazi, sina
njia ya kulisha familia. Watoto wangu wanaumia nyumbani. Naomba serikali iweze kuzingatia ama kureconsider hii jambo la Keroche kufunguliwa tena. Manake Keroche ilikuwa ina employ watu wengi directly and indirectly. Saizi tunaona ya kwamba vijana ambao walikuwa wameandikwa, wamama ambao walikuwa wameandikwa, wazee ambao walikuwa wameandikwa, wote sasa hawako kazi. Saizi wengi wanarandaranda, wanazurura huku bila kazi. So tungeomba ile kiwanda iweze kufunguliwa ili ajira ya vijana wetu, wa mama wetu na wale wazee ambao walikuwa wanafanya mahali pale waweze kuendelea. See, as the young generation tunateseka huku nje sana. The kind of life yenye tunaishi huku nje ni ya mateso, hakuna kazi. Tunataka Keroche iweze kufunguliwa so that we can better our lives. Kitu ambao tunaangalia na wanafunzi 3,600 wamejiunga na chuo cha Konza Open University of Kenya tangu kufunguliwa kwake rasmi na Rais William Ruto. Chuo hicho kinatarajia kuongeza idadi ya wanafunzi hadi 6,700. Kamati ya bunge ya elimu ilipokitembelea chuo hicho ilielezea kuridhishwa kwake na hatua zilizochukuliwa katika kuboresha elimu katika eneo hilo. Mwenyekiti wa kamati hiyo amesisitiza umuhimu wa chuo hicho kupanua wigo wake kwa wanafunzi kutoka Afrika Mashariki ili kukuza elimu zaidi. Kamati hiyo ilikuwa na lengo la kutathmini maendeleo ya chuo. My name is Professor Elijah Omwenga, the acting Vice Chancellor of the Open University of Kenya. The university was chartered on the 3rd of August 2023. And we were honored to have the president himself right here at Konza Technopolis to oversee that function. We started with 7 flagship programs, among them data science, cybersecurity, and postgraduate diploma in leadership and accountability. Those programs attracted students and we enrolled us from January this year. After going through various processes of establishing the university, setting up the governance structure, establishing the various instruments required, the policies, and getting approvals that's required from our regulatory authorities. So in January this year, we opened the university to students through our learning management system that is integrated with our ERP, Enterprise Resource Planning System. And we initially attracted about 824 students. For us, that was a record number. Given that the concept of open university is new, we are yet to percolate through the various sectors of our society in order to explain this concept to the people. So these students have gone through their first semester successfully, and they did an exam in May. Those who are ready, we gave them an exam. For us, that was another milestone. The admission, enrollment, and the first exam that was successfully done using technology. We didn't require students to be present physically. It was managed using our state-of-the-art technology for managing exams. Na jamii ya Mkunumbi kaunti ya Lamu imehimizwa kukumbatia umuhimu na faida za kuhifadhi mikoko ili inufaike na rasilimali za mikoko na bahari. Kulingana na maafisa wa idara ya misitu na mashirika ya kuhifadhi mazingira, kuna haja ya wakazi wa Mkunumbi na Lamu kwa ujumla kupanda mikoko zaidi katika maeneo yaliyoharibiwa ili kuendelea kunufaika na rasilimali za mikoko na bahari. Wakati huo huo, shirika la utafiti la KEMRI likishirikiana na Wetlands International limetoa mwongozo kwa jamii ya Mkunumbi kuhusu mbinu za kurejesha mikoko sehemu iliyoharibiwa na kuhifadhi mikoko na mazingira ya baharini. Muhimu wake ni kwamba hii misitu ya mikoko ambayo katika sehemu hii tuko na hektari kama 37,000 katika area ya Lamu, lakini kwa hii management plan tuko na hektari kama 3,000 ambazo ni muhimu sana katika uchumi wa sehemu hii na mambo ya viumbe za bahari. Kwa hivyo yetu ni kwa kuja hapa kukutana na wananchi ili kwamba hii management plan itawaongoza vile watahifadhi
kuhifadhi hiyo misitu na vile wao wenyewe wataweza kusaidika kwa njia moja ama nyingine. Juu ya hiyo tumekuja kuhimiza wananchi waweze kuona vile watashirikiana na serikali ili tukatekeleza yale matakwa ya serikali kwamba tuweze kupanda miti ya kutosha katika nchi yetu, sababu tuko na ile kiwango tunataka kulifikisha kufikia mwaka wa 2032 ya 30% ya misitu katika nchi. Hii rasilimali yetu ya mikoko ina faida mingi sana kwa mazingira na hata kwetu sisi jamii. Kusema kweli, tangu jadi sisi kama jamii ya Mkunumbi tumekuwa tukitegemea hii mikoko kwa upande wa ujenzi na vile vile pia ni njia ya mapato, tunauza hiyo miti. Na sasa tumesema hii rasilimali ni jukumu letu sisi kama jamii kusimama kidete ili kuweza kuilinda, kwani sahihi inaanza kupotea polepole. Sasa tusiposimama kuweza kuiregesha ile miti ambayo inapotea, huenda kizazi kijacho ikasikia tu ni historia kulikuwa na mikoko. Na chuo cha utalii cha Ronald Ngala katika kaunti ya Kilifi kinatarajiwa kufunguliwa mwezi wa 4 mwaka ujao baada ya mradi wa zaidi ya bilioni 5 kukwama kutokana na ubadhirifu wa fedha. Waziri wa utalii Rebecca Miano ametangaza kuwa chuo hicho kimefikia asilimia 83 ya ujenzi na kitaanza kuwakaribisha wanafunzi Januari. Chuo hiki kina uwezo wa kiufundi zaidi ya wanafunzi 3,000 kila mwaka, na ingawa bado kuna changamoto za ubadhirifu wa fedha zilizokwamisha maendeleo ya mradi huo kwa zaidi ya miaka 6. Of course, availability of resources when you have very constrained fiscal spaces in the country, but the board has a good plan to kickstart that towards the finishing line. That has been one of the major challenges. It's clear in my mind the magnitude of this facility that is intended to be a center of excellence for the hospitality sector and specializing in the blue economy, cruise tourism, and as you can all see, a lot of work has been done. So far, the project is about 83% completion. We have had a meeting with the board. We have looked at the operationalization plan and the schedule, and we do hope that by the end of the first quarter of next year, we will be able to operationalize and open this school. When it is fully operationalized, it will train up to 3,000 students per cohort. We want it to have all the specialization